Hello everyone, I'm Belinda Leonavisa. Today I will interpret the Retno Marsudi speech, uh, the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia on December 28, 2020. So let's get started. Teman-teman media yang saya hormati, didampingi oleh juru bicara COVID-19, Profesor Wiku, dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, izinkan kami pada kesempatan sore hari ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, saat ini She said all journalists that are respected, accompanied by Professor Wiku, the spokesperson for the COVID-19 task force. And according to the instruction from the Mr. President, let us inform you several things. Those are: Pertama, saat ini telah muncul pemberitaan mengenai strain baru virus COVID-19 yang menurut berbagai data ilmiah memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat. First, there is the news, the latest news about the new strain of coronavirus, which, according to some scientific data, it has the faster rate of transmission than today's virus. Kedua, mensikapi hal tersebut, rapat kabinet terbatas tanggal 28 Desember 2020 memutuskan untuk menutup sementara, saya ulangi, untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia. Second, to respond to this matter, the limited cabinet meetings on December 28, 2020 decides to close temporarily, once again, to close temporarily the arrival of foreigners from all countries around the world to Indonesia from January 1st to January 14, 2021. Ketiga, untuk warga negara asing yang tiba di Indonesia pada hari ini sampai tanggal 31 Desember 2020, maka diberlakukan aturan sesuai ketentuan dalam Adendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 3 tahun 2020, yaitu who arrive in Indonesia from today to December 31st, 2020 will be enforced regulations in the addendum of the circular letter of the COVID-19 Task Force number 3 of 2020 states. A. Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan
dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau IHEC Internasional Indonesia. A. Shows the negative checkup result on COVID-19 which declared by the authority in the country of origin, which is validated maximum in 24 hours twice before the departure date and enclosed when do medical checkup or in Indonesian International IHEC. B. Pada saat kedatangan di Indonesia, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila menunjukkan hasil negatif, maka WNA melakukan karantina wajib selama 5 hari, terhitung sejak tanggal kedatangan. B. The foreigner should again check their health using RT-PCR when they arrive in Indonesia. If the checkup result shows that they are negative in COVID-19, so they must quarantine themselves for 5 days, start from their arrival date. C. Setelah karantina 5 hari, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila hasil negatif, maka pengunjung diperkenankan meneruskan perjalanan. C. After 5 days quarantine, the foreigner should check up their health using RT-PCR again, and if the checkup result is negative, the foreigners are allowed to continue their journey. Keempat, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 14, warga negara Indonesia tetap diizinkan kembali ke Indonesia sesuai dengan ketentuan adendum surat edaran yang sama, yaitu Fourth, based on the Constitution Number 6 of 2011, Article 14, Indonesian people are still allowed to go to Indonesia based on the same circular addendum. Those are A. Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau IHEC Internasional Indonesia. A. Shows the negative checkup result on COVID-19 which declared by the authority in the country of origin, which is validated maximum 24 hours twice before the departure time and enclosed when do medical checkup or in Indonesia International IHEC. B. Pada saat kedatangan di Indonesia, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila menunjukkan hasil negatif, maka melakukan karantina wajib selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan di tempat akomodasi karantina yang telah disediakan oleh pemerintah. The Indonesian people should check their health again using RT-PCR when they arrive in Indonesia. If the checkup result shows that they are negative, so they must quarantine themselves for 5 days,
start from their arrival date in the quarantine place, which already stated by C. the government. Setelah karantina 5 hari, WNI melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila hasil negatif, maka diperkenankan meneruskan perjalanan. Kelima, C. After 5 days quarantine, the Indonesian people should check up their health using RT-PCR again, and if the checkup result is negative, the Indonesian people are Kelima, allowed to continue penutupan their journey. sementara perjalanan WNA ke Indonesia dikecualikan bagi kunjungan resmi pejabat setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Keenam, kebijakan ini. Fifth, the temporary close of foreign visits in Indonesia is excluded for the official visits of officials of the ministerial level and or the higher level by still applying the COVID-19 health Keenam, protocol kebijakan ini strictly. akan dituangkan dalam surat edaran baru Satgas COVID-19. Demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Six, this policy will be written in the newest COVID-19 Task Force circular letter. So that's all. Thank you. So that's all the speech from the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia. That's all for me. Thank you.